Hello everyone, welcome to Saman Yapa YouTube channel. අද දවසේදී වෙනදා වගේම ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතාව දියුණු කරගන්න අවශ්‍ය කරන වාක්‍ය රටාවක් කියලා දෙන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. Have you finished playing? ඔයා සෙල්ලම් කරලා ඉවරද? Have you finished playing? If so, එහෙමනම් එසේනම් කියන්න අපි ගන්නේ if so. Let's go home now. එහෙමනම් අපි ගෙදර යමු දැන්. ඔයා සෙල්ලම් කරලා ඉවරද? එහෙමනම් අපි දැන් ගෙදර යමු. Have you finished playing? If so, let's go home. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයකට ප්‍රතිචාර දක්වන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. Actually, I want to play more. Can you wait for 30 minutes? Actually, I want to play. Wanna means want to. Want to කියන එක තමයි කෙටි කරලා wanna කියලා කියන්නේ. එතකොට going to කියන එක කෙටි කරලා කියන්නේ gonna. ඉතින් මේවා ඉංග්‍රීසි කතනයේදී බහුලව භාවිතා කරන කෙටි ක්‍රම. Actually, I want to play more. ඇත්තටම මට තව සෙල්ලම් කරන්න ඕනි. Can you wait for 30 minutes? තව විනාඩි 30ක් ඉන්න පුළුවන්ද ඔයාට? Have you finished playing? If so, let's go home. Actually, I want to play more. Can you wait for 30 minutes? Are you done cooking? Are you done cooking? That means have you finished cooking? ඉතින් have you finished cooking කියන එකම අහන තව ක්‍රමයක් තමයි are you done cooking? Are you done cooking? If so, let's go out for a walk. එහෙමනම් අපි යමු එළියට ඇවිදින්න. Let's go out for a walk. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දෙයකට මෙහෙම ප්‍රතිචාර දක්වන්න පුළුවන්. Great. I was just about to tell you the same. Great. නියමයිනේ. I was just about to tell you the same. මමත් ඔයාට ඒකමයි කියන්න හැදුවේ. Great. I was just about to tell you the same. Are you free tomorrow? ඔයා හෙට නිකන්ද ඉන්නේ? If so, I want to meet you. In short, you can say, I want to meet you. අනිත් කෙනාත් එහෙම්මම නම් හිතාගෙන හිටියේ. එයාට කියන්න පුළුවන් අර ඉස්සරලා කියපු උත්තරේම මොකක්ද? Great. I was just about to tell you the same. නියමයිනේ. මාත් ඔයාට ඒකමයි කියන්න හිටියේ. Did you set the alarm? Did you set the alarm? ඔයා alarm එක තිබ්බද? If so, what time did you set it for? If so, what time did you set it for? එහෙමනම් ඔයා ඒක සෙට් කළේ කීයටද? වෙලාව තිබ්බේ කීයටද? I set it for 6 am. මං උදේ 6ට තිබ්බේ. Is it okay for you? Is it okay for you? ඒක ඔයාට ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? ඒක එහෙම වුණාට කමක් නැද්ද කියලායි අහන්නේ. If so, what time did you set it for? I set it for 6 am. Is it okay for you? Have you finished your report? Report එකේ වැඩ අවසానද කියලා අහනවා. If so, when are you going to submit it? If so, එහෙමනම් when are you going to submit it? කවද්ද ඔයා submit කරන්න යන්නේ? Probably I'm going to submit it tomorrow morning. බොහෝ වෙලාවට probably I'm going to submit it tomorrow morning. බොහෝ වෙලාවට මම ඒක හෙට උදේට submit කරන්න යන්නේ. එහෙමනම් ඔයාට if so කියන phrase එකත් ඔයාගේ කතාව ලස්සන කරගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දැනට ඔයා රැස් කරගෙන තියෙන දැනුමට එකතු කරගනිමින්. ඔයාට මගේ online classes, physical classes, ඒ වගේම residential classes වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. Hi everyone, I am Shadi Premchandra, retired army officer. Today I thought to make a video like this to bring you an important message regarding English language. Because today we can't keep away from this language at all. We know nowadays how people are struggling to learn this language. Some people give up learning this language because of that effort. Sometimes they may not be able to find out a good English teacher. I also had a lot of problems then with this language. Although I spoke in English, I made so many grammatical mistakes. To overcome from this grammatical mistake, I needed to find out a good English teacher with proper instructions. If you join Saman Yapa classes, you can find all these opportunities. I'm a teacher. Throughout my life, I participated in numerous English courses. Actually, I was able to enhance my skills to this level with Mr. Yapa's guidance. The way of his teaching, articulate expression,
pronunciation, dedication, motivation, and also his humbleness impressed me a lot. I can highly recommend him as one of the best teachers.